Hello students, how are you? Okay, today we are going to learn the parts of speech, page 9 of your English textbook, standard 7. I am going to read the parts of speech poem. You have to open your book, page 9, and listen it carefully. Then we will have discussion session about meanings of words, or I will explain it, the meaning of words as well as the meaning of poem. So for that you have to listen it very carefully. The parts of speech. Every noun is called a noun, as field and fountain, street and town. In place of noun the pronoun stands, as he and she can clap their hands. The adjective describes a thing, as magic wand or bridal ring. The verb means action, something done, to read and write, to jump and run. How things are done the adverbs tell, as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Conjunctions join in many ways, sentences, words or phrase and phrase. The interjection cries out hark, I need an exclamation mark. Through poetry we learn how each of these make up the parts of speech. Author unknown. The parts of speech in Marathi, शब्दांच्या जाती. In this poem we are going to understand the parts of speech. The parts of speech. First, you know well that in previous standards you have learnt about the parts of speech. First parts of speech is noun, second pronoun, third adjective, fourth verb, fifth adverb, sixth preposition, seventh conjunctions, and eighth interjection. There are 8 parts of speech. या शब्दांच्या जाती आहेत. For understanding the grammar well, you should know what are the concepts. First is noun. What is called a noun? So it is told in the poem that every name is called a noun. प्रत्येक नावाला आपण नाम असं म्हणतो. As an example, now we have mobile in our hands, so mobile is noun. Table is noun. Fan, chair, whatever name is there, it is called a noun. एखाद्या वस्तूला आपण जे नाव देत असतो ते त्याचं नाम असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल 4 nouns are given there. Field म्हणजे शेत, फाउंटेन कारंजा, स्ट्रीट रस्ता, टाउन शहर. These are the nouns. So every name is called a noun. Second part of speech is pronoun. What is the work of pronoun? It stands for noun. In sentence, a word comes instead of noun is called pronoun. नामाऐवजी येणारा शब्द त्याला आपण pronoun असं म्हणतो. In Marathi it is called सर्वनाम. So you know it well. He, she, it, they, I, me, these are all pronouns. ही सगळी pronouns आहेत. He, she. 2 examples are given there. Third type of parts of speech is adjective. Adjective, what does adjective do? Adjective is a describing word. Describing words means the word who describes something. Suppose I am running. Okay, so I am running very fast. In this sentence, fast is an adverb.
but we are getting information about adjective. Ram is clever boy. Clever. The noun is Ram and the clever is describing word of that noun. That is why clever is noun, adjective. Okay. वर्णन करणारा शब्द, the word who describes more, it is called adjective. Clever boy, clever is an adjective, boy is noun. Happy class, happy is an adjective, class is a noun. So here magic and bridal, two adjectives are given there. After then, fourth parts of speech is verb. Verb is an action word. We read, write, jump, run. Okay, so these words show the actions, and that is why it is called a verb. The words who show actions, they are called action words, means verb. क्रियादर्शक शब्द, कृतीदर्शक शब्द, त्यांना आपण verbs असं म्हणतो. Next is adverbs. Adverbs means a word that gives more information about how an action is done. एखादी कृती कशी घडली हे सांगण्याचं काम adverb करत असतो. So quickly, slowly, badly, well, these all are adverbs. ही सगळे adverbs आहेत. वर्क ऑफ adverb इज दॅट हाऊ थिंग्स आर डन. एखादी गोष्ट कशी केली, हाऊ वन थिंग इज हॅपन, कशी घडली, क्विकली, फास्ट, स्लोली, हळू, बॅडली, वेल. फॉर दॅट हाऊ अन ॲक्शन इज डन, फॉर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर गेटिंग मोर इलुस्ट्रेशन, adverbs इज युज्ड. क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे क्रियाविशेषण. Then we are going to get information about the next parts of speech. It is preposition. Preposition shows relation in, at, below, under, near, on. These all are prepositions. So here two prepositions are there. In Marathi, preposition is called a Shabdayogi Avyay. In, at, these are prepositions. Second last is conjunctions. Conjunctions याचा अर्थ उभयान्वयी अव्ययी, जी दोन वाक्य जोडण्याचं काम करतात. The words that join two sentences, that particular word is called a conjunction. As an example, Ram and I, or Sita and Geeta. You play with me, or I will go outside, or and. These are the conjunctions. दोन वाक्य जोडण्याचं, दोन फ्रेज जोडण्याचं काम जे करत असतं त्याला आपण काय म्हणतो, कंजक्शन असं म्हणतो. कंजक्शन मीन्स इन मराठी इट इज कॉल्ड उभयान्वयी अव्यय. अँड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन म्हणजे उद्गारवाचक. ओके, सो when there is surprise, we suddenly speak out with happily. Sometimes we speak out with fear, with great fear. That time we speak simple word with very great intensity. मोठ्या आवाजामध्ये जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा आपण आश्चर्य झालेलं असतं, दुःख झालेलं असतं. फॉर दॅट एक्सक्लेमेशन मार्क इज युज्ड. हे आपल्याला आनंद झाला आहे किंवा आपल्याला वाईट वाटलं हे दाखवण्यासाठी उद्गाराच्या चिन्हाचा वापर करत असतो. आणि इंटरजेक्शन म्हणजे उद्गार, इंटरजेक्शन म्हणजे उद्गार. एक एक्झाम्पल याचं दिलेलं आहे, हार्क, HARK. हार्क म्हणजे कान देऊन ऐकणे. वाव, ग्रेट. ओके, आफ्टर दॅट वी पुट एक्सक्लेमेशन मार्क अँड दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड द इंटरजेक्शन. सो थ्रू पोएट्री म्हणजे कविता, या कवितेच्या माध्यमातून वी लर्न, आपण शिकलेलो आहोत द पार्ट्स ऑफ स्पीच. आय विल रिपीट फॉर यू वन्स अगेन. व्हॉट इज कॉल्ड अ नाउन? एव्हरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन. फील्ड, फाउंटेन, स्ट्रीट अँड टाउन.
example of noun. Second is pronoun. Pronoun stands for noun, example he, she. Third one is adjective. Adjective is a describing word at magic, bridal. Fourth one is verb. Verb mean an action word, read, write, jump and run. Fifth one is adverbs. Adverbs means quickly, slowly, badly, well. Then preposition, in, at. These words make relation, or these words shows relation, and that is why it is called a preposition. Then next one is conjunction, or, and, but, therefore, so. These are conjunctions. And last one, interjection, hark, wow, great. So these are the interjections. Throughout this poem we have learned the parts of speech. Okay, now we are going to get information about an activity which is given on the same page. I will read it, you listen carefully, and we are going to complete the chart. The tree figure shows the different parts of speech and their examples given in the poem. Write appropriate labels in the tree figure with the help of the poem. Okay, you will have to first label the parts of speech. One example is done for you now. Then first there is there are rectangular shapes given to write down the parts of speech. This is given there to write down the parts of speech, and then before that branches or leaves are shown there. There you are going to write down examples of each. त्याची उदाहरणं तुम्हाला तिथे लिहायची आहेत. Let us see that. First one is noun. नाउनचे एक्झाम्पल आपण काय काय मिळाले बघा. फील्ड, फाउंटेन, स्ट्रीट, टाउन. सेकंड आपण तिथं प्रोनाउन लिहितो. प्रोनाउन ही, सी आलेला आहे. ॲडजेक्टिव्ह, मॅजिक, ब्राइडल रिंग, मॅजिक वूंड, मॅजिक वॉन्ड, गुड, बॅड. दोन आपण एक्स्ट्रा लिहू शकतो. वर्बमध्ये बघा काय आलेलं आहे. रीड, राईट. ॲडवर्ब क्विकली, स्लोली, बॅडली, वेल. प्रेपोजिशनमध्ये इन, ॲट. इंटरजेक्शनमध्ये इथं आलेलं आहे हाक, त्याला एकच दाखवलं आहे बघा, लिव्ह. आणि त्यानंतर कंजक्शनमध्ये शेवटी दिले ऑर आणि अँड. इन दिस वे यू हॅव टू अंडरस्टँड द पार्ट्स ऑफ स्पीच. Whenever any sentence comes before you, you will have to find out the type of that word. Means you will have to find out the parts of speech, whether the particular word is noun or preposition or conjunction or interjection or verb. When you will come to know this particularly, you will be master of framing sentences. Okay, तर तुम्हाला घरामध्ये काय करायचं आहे बघा. पेज 9 वरची जी काही कविता आहे ती कविता व्यवस्थित वाचायची. त्याच्यामधले अवघड शब्द लिहून काढा, त्याचे अर्थ लिहा, ते वारंवार वाचा, कविता वाचा. आणि खाली दिलेला पार्ट्स ऑफ स्पीचचा जो काही ट्री डायग्राम दिलेला आहे तो ट्री डायग्राम तुम्हाला फिलअप करायचा आहे, भरायचा आहे. पण आता हा भरत असताना ट्री डायग्राम वहीत काढणं आवश्यक नाही आहे. फक्त नाऊन लिहा, नाऊनच्या पुढे एक्झाम्पल्स वहीत लिहा. ट्री डायग्राम फक्त पेन्सिलनं तुम्ही करेक्शनसाठी पुस्तकामध्ये भरू शकता, पण नंतर मात्र वहीमधून हे करून मला तुम्ही पोस्ट करायचं आहे. ओके, नाव वी आर ऑन पेज 10. पेज 10 वरती आपण आहोत. पेज 10 वरती आपल्याला एक स्टोरी शिकायची आहे. 1.3 लिटल गर्ल्स वायझर दॅन ओल्ड पीपल. ओके, सो रीड पेज 10 वाचा अँड ट्राय टू अंडरस्टँड. समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. we will think over about it in the next period. Before that, complete your study, post it on my WhatsApp personal account. Okay.